Ito guys. Hello and welcome back to my channel guys. So, ang meron tayo ngayon, it's a mango. At saka meron tayong sausawan na ginamos. Tingnan nyo rin, daming ginamos. Puro ginamos yan at saka chili. So, at saka meron tayong ibang sauce dito. Parang nilutong bagoong. So, nilagyan ko rin ng maraming chili para maanghang na maanghang. So, start na tayo. Alam niyo yung kwento ko dito sa mango na to guys. So, naghanap ako, pumunta ako ng supermarket. Tapos, buti na lang, naabutan ko, nag-iisang mango lang naiwan doon sa pinaglagyanan nila. So, nag-iisa lang mango. So, agad-agad ko binili. Tapos, pag pinisil ko. So, still hard. Matigas na matigas. So, binili ko. Kaya nakapag-mukbang ako ngayon. Otherwise, wala akong mango. Kasi ang hirap maghanap ng mango ngayon. Kasi ang karamihan dito, puro na mga hinog. Tapos, ang mamahal. Alam nyo, isang mango lang to. Magkano na doon sa atin? Halos 250 pesos na. Grabe. Grabe ang mahal ng mango. So, at saka bumili ako ng hinog din kahapon. Ang liliit, 3 lang siya. Alam mo magkano nabayad ko? So, 20 plus ringgit. So, 200 plus na dyan sa atin. Grabe ang mahal ng mango dito. So, start na tayo guys. Super excited ako. Gusto ko i-try itong ginamos kung anong lasa. Nilagyan ko siya ng, lemon kasi wala akong vinegar, naubusan ako. So, nilagyan ko siya ng lemon. Ewan ko kung anong lasa. Masarap! So, ito, lutong bagoong to guys.
Mm. Mm.
So, finally, naubos ko na yung mango ko. Grabe. Anghang. Super anghang, guys. So, at least naubos ko yung mango ko. Nag-enjoy talaga ako, pero napagod ako sa kakamuya. Tapos yung bagoong ko, oo, ito yung bagoong. Super anghang. Super anghang din yung ginamos. Konting alat. So that is for today, guys, and thank you for watching. See you in the next video. Bye.